ZANU-PF Youth Secretary Tinoda Machakaire urges Zimbabweans to choose dialogue over planned CAB3 protest. Kusangana kwataita zvakare tichibata nhau ichiitiko chinenge chichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Pano patinokuzivisai kuti kana pane vachangosvika ndiwo mukana wekubaya button rakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoposta nhau idzi unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. Zuva ranhasi touya takabata nhau yemashoko ari kutenderedzwa muruzhinji rwenyika yeZimbabwe, apo pachiziviswa mashoko aziviswa navatinoda Machakaire vanova ZANU-PF Secretary for Youth Affairs, vanova vauya vachitaura pamusoro pechiitiko cheurongwa huri kurongwa nemacitizen emunyika yeZimbabwe pachiitiko chemusi wa31 July 2026. Nova riri zuva rakadomwa nemacitizen emunyika yeZimbabwe kuti vakarongera kupinda mustreet vachiramba kupushwa kwechiitiko cheConstitutional Amendment Act No. 3 rinova riri bumbiro remuchitemo rakachinjwa nehurumende yeZANU-PF vachiisa urongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari pautungamiri. Zvinova zviri kurambwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti zviri kubhenefita vanhu vamwe chete. So nhau iyi mukudeedzera kwakaitwa takaona ZANU-PF kubva kumaminista anotungamira maenforcement law vaitaurawo zvakasiyana-siyana vachiti ivo vachange vakaisa mapurisa amustreet, asi vari kuona kuti macitizen acho haasi kudzokera kumashure, zvoita kuti zvopa kuti bato rive nepaniki yakanyanya. Zvaita kuti minista wemayouth auya achitaura achiti zvaakuda kuti vanhu vagare pasi vataurirane zviri kunetsa. Vataurirana zviri kunetsa kudaro panofanira kuti zvigadziriswe nekuda kwekuti ivo vari kuti zvinokanganisa ikonomi ende zvinodzorera nyika yeZimbabwe kumashure. So according to news today, reports focused on comment made by ZANU-PF Secretary for Youth Tinoda Machakaire regarding planned demonstration linked to Constitutional Amendment Act No. 3. According to a statement reported in the article, Machakaire has called on Zimbabweans to reject confrontation and instead embrace dialogue, peace, and national unity. His remarks comes as the report suggested that some opposition-linked group are mobilizing demonstration against the Constitutional Amendment Act No. 3. Machakaire added that, well, Zimbabwe constitution allows citizens to raise concern. These concerns should be addressed through established constitutional and institutional channels. He encouraged citizens to make use of dialogue and lawful engagement before considering public demonstration. In his statement, Machakaire said Zimbabwe is built on the values of unity, peace, dialogue, and collective responsibility. He stressed that he described as a critical stage of the country development, citizens should remain focused on building a better future rather than taking action that could affect national progress. ZANU-PF youth leader also said President Emerson Mnangagwa administration has maintained what he described as an open door policy that allow engagement with citizens, encouraging and other stakeholders. He encourages Zimbabweans to exhaust all available platforms for discussion before resorting to demonstration. Machakaire further stated that the peace and stability experience in recent years had made it possible for the country to implement a major infrastructure and development project across the country. Among projects, and he mentioned were the construction and rehabilitation of roads, schools, and hospitals and dam. So do mashoko ari kutaurwa navatinoda Machakaire, asi vanotaura vachiti vatinoda Machakaire aifanira vari vanhu vakazoronga izvi panguva yaiitwa makampeni eCAB3 kubato ravo reZANU-PF, ndo pavaifanira kuteerera zvaitaurwawo nekumaopposition. Asi iko zvino vaakuda kuti vagare pasi vateerere zviri kutaurwa kumaopposition. Nguva hapachisina, zvinhu zvizhinji hapachisina, ndo zviri kutaurika kubva kune vekumaopposition. Nhau iripo vanhu votaura vachiti kwakuvhunduka kuri kuita chikwata cheZANU-PF sezvo achiri kuona kuti hazvichisina kuvamirira zvakanaka pamusoro pechiitiko ichi, sezvo vari kuita urongwa uyu vouya vane chisimba rakanyanya vachiti havasi kudzoka kumashure. So vanhu voti the minister's statement is of great importance. I believe it was supposed to be issued prior
to the formulation of the idea of mass protest. Dialogue is what has been called for years, the idea to keep and make our Zimbabwe great again under those at him. Vamwe vakati vamachakaire iwe kudya uchiguta, so hausi kuona kutambura kwevanhu nacho chizanu chenyu ichocho. Ndo mashoko everuzhinji. So veruzhinji vari kuramba vachiti dialogue yanga yakadedzera kubvira kudhara, asi ZANU-PF haisaizvitora serious, ndosaka vanhu vakuenda mustreet. What's your take on this issue? What's your take on this news? Kuti mashoko ari kutaurwa naminister weZANU-PF wemaYouth Tinoda Machakaire vachiti paakuda dialogue kwete vanhu vaende paCAB3 protest. Ndidzo nhau dzatinadzo pano paYouTube channel yenyu yeMagaba News.